чест на неговият учител Шри Рама Кришна. Служението довежда Свамиджи в различни центрове, основно в Америка. 2012 година той е извикан в Индия, защото предстои голяма работа по пълното прередактиране на събраните трудове на Свами Атмарупананда. С течение на годините по доста организиран начин се добавят много откритите неща. Първоначалната структура е напълно развалена, има нужда от преосмислене на структурата на тази многотомност. Свамиджи е един от основните редактори, които се заемат с тази нелека задача. След това той става назначен за ръководител на центъра на ордена в Хюстън и в 2022 година получава изненадващо обаждане, че трябва спешно за няколко дни да замине във Франция и да поеме ръководството на най-големия център на ордена в целия западен свят. Това е Макрец, близо до Париж, където наистина възникла необходимост от изпращане на духовен ръководител на този център. В момента той продължава да ръководи този център. Разбира се, това не му пречи той да посещава различни страни и практически това е вече станало част от неговата програма. Всяка година той да идва и в България, за което сме много благодарни. Така, освен духовен ръководител, той е човек на словото. Знае, ако не се върши 7 езика. За редакторската работа вече чухте. Също така той прави нещо, което някакси ние считаме, че е запазена територия за бандитите в Индия. Той прави превод и коментари на един от основните текстове за Адвайта Веданта, текст, който за съжаление с течението на времето е бил забравен, недооценен. Неговият превод и неговият коментар до голяма степен способства за това да се обърне отново внимание на този текст. Той се казва Адвайта Макаранда, 2018 година е издаден от Адвайта Ашрама. Има, разбира се, книга издадена за Веданта като начин на живот, докато още в Америка 2010 година и подочухме, че се готви и нова негова книга. Освен това, във Франция все още няма превод на неговите текстове. За сметка на това обаче България този път успя да изпревари Франция и вече на български език имаме преведени книги на Свами Атмарупананда. Може да я разгърнете, да я разгледате, ако искате да си я вземете и ако след като я прочетете ви се стори, че сте получили повече отколкото сте очаквали, да знаете, че не сте сами. Още нещо за Свамиджи. Той често е канен на различни събития по диалога на културите. Няма да ги изреждам всички, само ще спомена, че съвсем наскоро той беше на такова събитие и може да видите в мрежата клип, където се записват с папата и се разменят любезности. Те и двамата всъщност се оказва, че като младежи са се учили в Чикаго, папата в семинарията, Свамиджи в центъра, на който се намира там. Така че тези, които са идвали преди, знаят, че
Свамиджи има умението по много ясен начин да обяснява концепциите на индийската духовна мисъл, които наистина са малко по-различни от нашата концептуална отправна система и имат нужда за бъдат преведени по подходящ начин за един западен слушател. Сега, преди да започнем, има нещо като традиция да се започва с някаква настройка на духовна вълна. И днес ще започнем с едно изпълнение на една Упанишад от Атмаруpananda, това е Ганеша Ширша. Това е химн, който, както разбирате, е посветен на Бог Ганеша. За изпълнението ще се благодарим на Емилия Цветкова и Епик. Освен, че завършила курс по йога, преподава йога, тя на 10 години е живяла в ашрама Рикхипи, мястото, където Сатянанда Сарасвати пребивава в края на пребиваването му на този свят. По-късно тя завършва и курс по Веданта, ведически химни и санскрит в Варшавия Гурукула, където изучава Гита, Упанишадите, Брахма Сутра под ръководството на изтъкнати славите. Така че ще имаме удоволствието да започнем с един древен текст на неясно колко хилядолетие. Всички такива текстове, изпълнявани в продължение на хилядолетия, освен собствените духовни сили, те са и още по-мощни, заради това, че непрекъснато са били изпълнявани. Така че мисля, че това ще бъде една много добра настройка за медитацията и лекцията, която ще последва. Така че, майстра. Bhadram karne shrunuyama devaah Bhadram pashyemakshabhiryajatraah Sthirairangaistuštuvagum sastanobhihi Vyashema devahitam yadayuhu Swasti na indro vriddhashravaah Swasti nः पूषा विश्ववेदाः Swasti नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः Swasti no बृहस्पतिर्दधातु Om Shanti 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 Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyakshan Tattvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khalvidam Brahmasi Tvam Sakshadatmasi Nityam Ritam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadataram Avadhataram Avanujanam Avashishyam Avapashchatat
धरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आन्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्रीश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां परः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति
प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधियानो भविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यतर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साजसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Thank you very much, Vidyapit. That was beautiful. Thank you. And it was perfectly done. Благодаря много, Видяпит. Беше изпълнено по съвършен начин. The pronunciation was perfect. Произношението беше перфектно. The tones, udata, plota, all of that was perfect also. И тона, и промените в тона също те бяха съвършени. Sanskrit has very precise pronunciation, which is difficult for those from another language.
Санскрит изисква едно много прецизно произнасяне и това представлява трудност за хората, знаещите само други езици. But she did it very beautifully. Но в случая изпълнението беше много красиво. And there were the whole chant, except for the very beginning and the end, which was a peace chant, but the whole chant was to Ganesha, except beginning and end. The whole chant, except the very beginning and the very end, was to Ganesha. И целият този хим, с изключение на първите и последните части, които просто са за мир, е посветен на Бог Ганеша. The beginning verse and the same at the end is a Vedic peace chant. Началото и края това са стандартните ведически химни за мир. It begins Om Bhadram Karne Vishnu Deva, which means may I hear with my ears that which is noble and uplifting. Нека да чувам с ушите си това, което е благородно и въздигащо. May I see with my eyes that which is noble and uplifting. Нека да виждам с моите очи това, което е благородно и въздигащо. And it continues like that. И по този начин продължава. And the hymn to Ganesha is a hymn to Ganesha as the reality itself. И този хим той е насочен към Ганеша именно като представител на върховната реалност. He is identified with God, the personal God, Ishvara. Той се идентифицира с личностния Бог Ишвара. He is identified with the creator, preserver and destroyer of the universe. Той се идентифицира с Създателя, с този, който поддържа Вселената и този, който я разрушава. He is identified with Brahman, the infinite reality beyond even the idea of creator. Той се идентифицира с Брахман, върховната реалност, която даже отвъд представата за Създател. He is identified with the self, the Atman. И той също се идентифицира с Атман, селото. And is identified with the universe itself. И се идентифицира и с цялата Вселена. There's a beautiful suktam or a beautiful Vedic hymn to Ganesha. И това е един много красив ведически хим, насочен към Ганеша. And as Swami Vivekananda used to say, както казваше Свами Вивекананда, only in the Vedas do you hear over and over again the phrase "don't fear." И само във Ведите човек да чува непрекъснато фразата "не се страхувай". And so, as she chanted, there was the line "Nabibheti kadasjaneti," so that let there be no fear, let there never be any fear. И в изпълнението, което чухме, и там се съдържа стиха "нека да няма никакъв страх". So, thank you once again. Благодаря още веднъж. So today, this evening, I want to speak about the mantra, theory and practice. Тази вечер искам да говоря за мантра, като теория и като практика. But before speaking, I want to give a guided meditation. Първо, нека да направим една водена медитация. Because if I speak first and then give the guided meditation, everyone will be tired and fall asleep. Иначе има опасност, ако направим нещата по обратния начин, вие да се почувствате уморени и да почнете да се отрягате. And so I'll begin with the guided meditation and then the talk of the mantra. Така че ще започнем с медитация, после ще говорим за мантра. So I'll begin with a chant. Ще започнем с хим, which is also from the Vedas. също от Ведите. And then I will begin the instructions. И после ще започна с ръководенето. So as I give the instructions, listen to the complete instruction and then try to practice.
Така че когато започнат да правят това, първо чуйте всичко, което имат да кажат като инструкция и след това започнете да го практикувате. And then I'll come to the next instruction and listen to the complete instruction, then try to practice that. И после при следващата стъпка отново изслушайте цялата инструкция и започнете да практикувате. Okay, the meditation will be several preliminaries to prepare the mind. Медитацията се състои от няколко предварителни стъпки, които целят да подготвят ума. And then a meditation on mantra. И медитацията ще е върху мантра. So let us begin. Om Ardram Jwalati Jyotirahamaasmi Jyotir Jwalati Brahmahamasmi Yohamasmi Brahmahamasmi Ahamasmi Brahmahamasmi Ahamevaham Mam Juhomi Swaha. Melting into the light, I am the light that shines. Разтапяйки се в светлината, аз съм светлината, която сияе. The light shines, I am Brahman. Светлината сияе, аз съм Брахман. Brahman, which is the infinite reality, the infinite light of all lights. Брахман, който е върховната реалност, светлината, която осветява всички светлини. That which exists is Brahman. Това, което съществува е Брахман. And I am Brahman. И аз съм Брахман. I exist. Аз съществувам. And I exist as Brahman. И аз съществувам като Брахман. I myself offer myself. Аз самият се предлагам себе си. Into the infinite light which is myself. В пред безкрайната светлина, която е моята същност. Om Shanti 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 Hari Om. Om Peace, Peace, Peace. Om Мир, Мир, Мир. Let us begin by taking 4 deep breaths. Да започнем с 4 дълбоки дишания. Breathe in deeply and exhale completely. Дишвайки дълбоко и издишвайки напълно. And after exhaling completely, hold the lungs empty for a moment. И след пълното издишване задръжте за малко троповете си празни. Then begin again. Breathe in deeply, exhale completely. И после отново дълбоко вдишване, пълно издишване. And then again hold the lungs empty for a moment. И след това отново за малко задържим на троповете празни. And do that 4 times to calm the body and the mind. И нека да направим това 4 пъти, за да успокоим и тялото, и ума.
And now let us use the breath to establish a deep sense of harmony with all that exists. И нека сега да се възползваме от дишането, за да установим хармония с всичко съществуващо. As long as we feel that our relationship with the outer world is broken, когато нашето отношение към външния свят не е наред, part of the mind will be obsessed with trying to fix what it feels should not be broken. Част от нашия ум е заед с това да мисли какво може да се направи, за да се поправи външния свят. Remember that we can never have perfect social harmony. Нека не забравяме, че не бива да се надяваме, че някой ще постигнем съвършената социална хармония. Because of the egocentrism of all beings. Заради егоцентризма на всички същества. But we can establish a deep sense of harmony even in the presence of social disharmony. Но ние можем да установим хармония вътре в нас, независимо от социалната дисхармоничност отвън. To do that, let us think as we breathe in that we are filling ourselves with the power of love. Така че, нека да си представим, че когато вдишваме, ние поемаме с въздуха и силата на любовта. And as we breathe out, we send that love out in all directions towards all beings everywhere. И когато издишаме, ние насочваме тази любов към всички живи същества навсякъде около нас. So breathe in love and breathe that love out towards all beings. Така че вдишвайки любов и издишвайки любов към всички същества. And breathe out with the thought, may all beings everywhere realize what is good. И да правим това със мисълта, нека всички живи същества осъзнаят това, което е добро. Breathe in through the nostrils and through every pore of your skin. Дишвайте през ноздрите, но също така и през всяка пора на вашата кожа. Like a sponge of respiration. Бъдете един вид сюнгер, който попива от всякъде. So again, breathe in love and breathe out. May all beings everywhere realize what is good. Така че вдишвайте любов и издишвайте мисълта. Нека всички същества осъзнаят това, което е добро. And continue like that. И продължавайте. Breathe through your nose and through every pore of your skin like a sponge of respiration. Дишвайте през ноздрите си и също така през всяка пора на тялото, също като един сюнгер. Filling each cell of your body with the light of unselfish love. Почувствайте всяка клетка на вашите тела, изпълнени с несебична любов.
Some people ask, how can I send out love to bad people who hurt others? Някои хора ме питат как така мога да изпращам любов към лоши хора, които нараняват околните. Yes, it can be done if we take a high standpoint. Това може да бъде направено, ако ние погледнем на нещата от една по-висока гледна точка. Think of the astronauts who travel to the moon and look back and see the Earth as a little gem in the sky. Помислете си за астронавтите, които от Луната виждат Земята като една малка синя скъпоценност. And from there the troubles of the earth look so small. От тази гледна точка всички проблеми, които съществуват на Земята, изглеждат миниатюрни. And these astronauts have said that they're filled with a love for the earth and all of its people. И тези астронавти казват, че са изпитали чувството на любов към Земята и към всички нейни обитатели. In the same way, if we take a detached look at the world, we can send love to all beings. И ако ние по аналогичен начин вземем една отстранена гледна точка, ще можем да изпращаме любов към всички същества. Without any exception. Без изключение. So breathe in love, breathe out. May all beings everywhere realize what is good. Така че нека вдишваме любов и да издишваме към всички живи същества мисълта. Нека те да осъзнаят това, което е добро. And now let us bring harmony to the physical body. И нека сега да внесем хармония в нашето физическо тяло. Think of each part of the body, starting from the toes and working up gradually to the top of the head. Нека да сочим мисълта си по цялото тяло, започвайки от пръстите на краката и достигайки до върха на главата. Thinking of each part, or picturing each part, as pure, perfect, and full of light. Представете си всяка част от вашите тела като съвършена и изпълнена със светлина. No matter what its actual condition might be, picture it as pure, perfect, and full of light. Няма значение какво е всъщност медицинското състояние на тази част. Представете си, че всяка ваша част е съвършена и изпълнена със светлина. In that way, go from the toes up to the top of the head gradually. И така постепенно от пръстите на краката към върха на главата. And after you reach the top of the head, picture the whole body at once as pure, perfect, full of light. И когато стигнете до върха на главата, представете си цялото си тяло в неговата цялост, че е съвършено и изпълнено със светлина. Each part of the body is pure, perfect, full of light. Всяка част от тялото е съвършена и изпълнена със светлина.
And after coming to the top of the head, picture the whole body at once as pure, perfect, full of light. И достигайки до върха на главата, представете си вашето тяло в неговата цялост, като съвършено изпълнено със светлина. We have visualized the body as being pure, perfect, and full of light. Ние си представихме нашите тела като съвършени, изпълнени с любов и светлина. But now we want to stop the visualization Сега искаме да прекратим визуализацията, because we want to feel or experience the body directly without the imagination. защото сега искаме да получим усещане за нашите тела директно, а не като въобразяване. As I will explain now. Нека да го обясним. Try to feel the body as one harmonious field of energy. Опитайте се да почувствате вашето тяло като едно хармонично енергийно поле. Not as a solid, heavy material object. А не като един материален обект. How to do that? Как да го направим? When the eyes are closed, you have the sensation of the body's presence. Когато очите ви са затворени, вие имате усещането за присъствието на вашето тяло. Whereby you can feel the top of your head and your back, places you can never see with the eye. Вие може да имате усещането за върха на главата си или за гърба ви, въпреки че не можете да ги виждате. That sensation of the body's presence is what we want to focus on. И ние искаме сега да се фокусираме именно на това усещане за присъствие на нашето тяло. That tingling sensation of the body's presence. A vibration. Изкрящото, вибриращото усещане за нашето тяло. That is the experience of the body as a field of sensation. Това е усещането за нашето тяло като едно поле на усещания. A field of vibration. Поле на вибрации. Which means a field of energy. Което означава енергийно поле. So try to feel the body as one harmonious field of sensation. Така че опитайте се да си представите тялото като едно хармонично поле на усещания. Without superimposing the idea that the body is heavy and material. Без да се опитвате да налагате върху това поле идеята, че тялото е материално, тежащо. Nothing but a field of energy. Тялото ви нека да е само едно енергийно поле.
Wherever you feel any points of contact, such as your feet on the floor or your hands on your lap, когато има някакъв контакт с външния свят, като например краката върху пода, try to feel those points of contact as nothing but concentrations of sensation. то представете си точка на контакт просто на едни концентрирани усещания. That is, don't think that the sensation is your solid feet pressing against the solid floor. Така че не идентифицирайте усещането с представата, че вашето тежащо тяло притиска пода. But feel it simply as a concentration of sensation. Възприемайте това просто като концентрирано усещане. Thus, there's not a solid body pressing against solid surfaces. Така че нека няма материални тела, притискащи материалната повърхност под нас. There's nothing but a field of sensation which floats. Нека има само едно поле на усещане, което плава наоколо. That is, when you can feel that the body is nothing but a field of sensation, you feel that it is floating. Почувствайте, че това поле на усещане, което е ваше тяло, просто се носи. That is, you can begin to feel that the body, which is nothing but a field of sensation, is weightless and floating. Усещате как вашето тяло, което не представлява нищо друго, освен едно поле на усещане, е безтегловно и се носи във въздуха. But the body is floating where? Но накъде се носи нашето тяло? Within your own consciousness. То е вътре във вашето съзнание. Note how you can feel the space all around the body. Усетете пространството, което е навсякъде около вашето тяло. Above the body, below the body, and all around, you can feel the space. Може да почувствате пространството и над тялото ви, и под него, навсякъде около него. How is that possible? Как е възможно това? It's possible because the body does not contain or limit consciousness. Това е така, защото тялото ви с нищо не ограничава вашето съзнание. Rather, it is consciousness which contains the body. А по-скоро съзнанието съдържа тялото. It's a fact of experience. You can feel the body floating within your own awareness. И това е факт, вие може да почувствате как тялото ви се носи вътре във вашата съзнателност. And now we are ready for the meditation on mantra. И сега сме готови за медитацията върху мантра.
For those who have a mantra that they use, you can use that in this exercise. Тези, които имат своя мантра, могат да използват по време на упражнението. If you don't have a mantra, you can use Om. Ако нямате такава, то може да използвате Om. Or, if you prefer, you can use the name Jesus Christos. Или пък, ако предпочитате, може да използвате името Исус Христос. So first, once again, feel the body as a field of vibration, a field of sensation, which means a field of vibration. Почувствайте тялото си като поле на усещане, т.е. като поле на вибрации. Nothing but vibration. Нищо друго, освен вибрации. Now turn your attention to sounds, which are nothing but vibration. Сега насочете вниманието си към звуците, които не са нищо друго, освен вибрации. That is, any sounds that you hear, think of them as what they are, nothing but vibrations. Обърнете внимание на всички звуци около вас, просто като вибрации. The body is made of vibrations and sounds are made of vibrations. Тялата са ни направени от вибрации и звуците се състоят от вибрации. Now turn your attention to your thoughts, to the mind. Сега насочете вниманието си към вашия ум, към вашите мисли. Thoughts are nothing but vibrations in the lake of the mind. Мислите са нищо друго, освен вибрации в езерото на ума. That is, waves in the lake of the mind, and waves are vibrations. Вълните върху езерото на ума, вълните на вибрациите. Even images that arise in your mind are nothing but vibrations in the mind. Дори образите, които възникват в ума ни, те също представляват вибрации. Words and concepts are vibrations in the mind. Думите и концепциите, те са вибрации в мозъка. The body is made of vibration. Телата са направени от вибрации. Sounds are vibration. Звукът е вибрация. Thoughts are vibrations. Мислите са вибрация. And when your eyes are open, you see objects. И когато очите ви са отворени, виждате разни обекти. What you're seeing are different wavelengths of light. Всъщност вие виждате светлина с различна дължина на вълната. And those also are vibrations. И това също са вибрации. The body, sounds, thoughts, light, all are vibrations. Звуци, светлина, всичко това са вибрации.
And even solid objects are made of atoms and subatomic particles which are vibrational by nature. И дори твърдите тела, те се състоят от атоми и елементарни частици, които също са свързани с вибрации. So be aware of the vibrational nature of everything. Така че осъзнавайте вибрационната природа на всичко. Now begin to mentally repeat the mantra. И сега вътрешно повтаряйте мантрата. Whether that be a mantra that you use, or whether it be Om, or whether it be Jesus Christos. Независимо дали това си е вашата лична мантра, дали е Ом или Исус Христос. Thinking that it rises rhythmically from the center of the spiritual heart. Представете си как тя ритмично произлиза от центъра на духовното сърце. The spiritual heart being in the low center of the chest. Духовното сърце, то се намира в ниският център на гръдния кош. From there, the mantra rises rhythmically in a fountain of sacred sound. И мантрата възниква оттам ритмично, bathing your body and mind in its sacred vibration. И изкъпвайки вашето тяло с свещените си вибрации. It doesn't matter whether you repeat the mantra quickly or slowly, find a rhythm that works for you. Няма значение дали повтаряте мантрата си бързо или бавно, просто намерете ритъма, който най-добре ви подхожда. But as you repeat it, think that it is purifying the vibration of your body and mind. Но докато я повтаряте, си представите, че тя пречиства вибрациите на вашето тяло и на вашия ум.
Again, think that the mantra rises from the spiritual heart like a sacred fountain of sound. Представете си отново как мантрата ви произлиза от духовният ви сърдечен център, като един фонтан. It comes from the heart and breaks over the head and bathes your entire being in its sacred vibration. Тя се издига от духовното ви сърце към главата, като същевременно облива цялото ви тяло, цялото ви същество. If stray thoughts arise while you're repeating the mantra, Ако възникнат мисли, докато повтаряте мантрата, let them arise. That's the nature of the mind, to be restless. оставете ги да се появят, това си в природата на ума да бъде непрекъснато неспокоен. But just think that the vibration of the mantra is more powerful than the vibration of the thoughts. Но си представяйте как вибрациите на мантрата са по-силни от вибрациите на възникналата мисъл. And that as you repeat the mantra, it dissolves the thoughts into itself. И когато повтаряте мантрата, тя разтваря възникналите мисли вътре в себе си. With practice, even sounds, which are nothing but vibration, are dissolved into the mantra. С течение на практиката, дори звуците, които също представляват вибрации, и те ще бъдат разтворени в мантрата. With practice, even the body and the external world begin to seem like they're dissolving into the mantra. И с течение на практиката, дори тялото и външния свят започват да ви се струва, че те се разтварят в мантрата. But for now, it's enough just to think that the mantra is purifying the vibration of the body and mind. Но за сега е достатъчно ние да си представим как мантрата пречиства мисълта и тялото ни.
Before closing the meditation, let me tell a little story that is supposed to be true. Преди да привършим медитацията, нека да ви разкажа една история, която се счита, че е истинска. In the 20th century, there was a great yogi living in the Himalayas. През 20 век имал един голям йоги, живеещ в Хималаите, who taught his disciples to repeat the mantra Ram, the name of Rama. който учил учениците си да повтарят мантрата Рам, т.е. името на Рама. He told them to identify themselves with Rama. И той ги учил те да идентифицират себе си с Рама. To dissolve their body and mind into the sound of Ram, Ram, Ram. Така че да разтворят тялото си и ума си в звука Рам. One day a disciple asked him how far that process could go. Един ученик веднъж го запитал колко далеч може да се отиде по този път. The yogi held out his arm and told the disciple to put his ear up to his arm. И тогава учителя дал ръката на ученика си и му казал да се сложи ухото на нея. And there the disciple heard the sacred sound Ram, Ram, Ram vibrating throughout the yogi's body. И тогава ученика усетил как звукът Рам се излъчва от тялото на учителя. That's a very useful image to hold in the mind while practicing the mantra. Много е полезно да имаме в ума си тази представа, докато практикуваме мантрите. Because eventually the mantra has the power to dissolve all vibrations into itself and carry us to illumination. Защото мантрата има силата да разтвори всичко друго и да ни доведе до просветление. I have closed the meditation by chanting the Gayatri mantra 3 times. Ще завършим медитацията, като 3 пъти изпълня Гайатри мантра. If anyone knows the mantra, they can join me in the chant. Тези, които знаят мантрата, могат да се присъединят в повтарянето им. But first let me give the translation. Но нека първо да ви кажа превода. We meditate on the effulgent glory Ние медитираме върху сияйната слава of that luminous being who has projected the universe. на това сияйно същество, от което е произлязла Вселената. May that glorious being illuminate our hearts. Нека това сияйно същество просветли нашите сърца. Om Bhurбhuvah Swaha Tatsavitурvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Swaha Tatsavitурvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swaha Tatsavitурvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat.
So the mantra is a great science developed in India. Мантра, това е една велика наука, развита в Индия. It's used not only in Hinduism, Тя се използва не само в индуизма, it's used in Buddhism, Sikhism, Jainism, но също така и в будизма, сикхизма, джайнизма. All of the religions which were born in India. Тоест всички религии, които са родени в Индия. And of course it's used in the Orthodox Christian tradition, Тя се използва в православната традиция, where the mantra is the name of Jesus. където мантрата е Божието име. And it's repeated as a mantra in the Orthodox tradition by practitioners. И тя се повтаря точно както се повтарят и мантрите. And no, it's not a Vedic mantra, it's true. Това, разбира се, не е ведическа мантра, But it is a mantra nonetheless, но въпреки това си е мантра, because the Virgin Mary did not name her child Jesus because she had a relative that was named Jesus. защото Божията майка не е нарекла детето си Исус, защото имала по-възрастен роднина, наречен така. She named her child Jesus because the angel told her that his name is to be Jesus. Тя го е нарекла така, защото ангелът ти е казал така да го нарече. Which means just as the mantras of the Hindu tradition have come down to us from higher states of consciousness. И така както в индуизма мантрите са били изпратени от едно по-висше съзнание, So the name of Jesus has come down to us in the same way from a higher state of consciousness. И аналогично името Исус, и то е дошло до нас чрез едно по-висше съзнание. It was the name given by God. Това е име дадено от Бога. So in the Hindu tradition, it is said Japat Siddhi, which means from the practice of the mantra comes perfection. И в индуизма се казва, че практикуването на мантрата води до съвършенство. That is, that just by doing japa properly, one can attain to the highest realization. Че дори само с правилното практикуване на мантра, човек може да достигне до най-висшите състояния. The Holy Mother Sarada Devi, И светата майка Сарада Деви, she didn't know Sanskrit, but she used to recite that Sanskrit phrase. тя не е знаела санскрит, но е повтаряла санскритска фраза. Japat Siddhi. That is from japa, from the repetition of a mantra, perfection. Което означава от повтарянето на мантрата да се достига до съвършенство. One of the reasons why the repetition of a mantra has been praised so highly in the Eastern traditions Едно от причините мантрата да се цени толкова много в източните традиции is because everyone can do it. е защото всеки може да я прави. There are practices which are difficult, which require a lot of training. Има практики, които са трудни, защото изискват дълга тренировка. There are practices which require particular circumstances of life. Практики, които изискват определени условия в живота ни. But a mantra can be practiced by anyone, anywhere, at any time. Докато мантрата може да се практикува от всеки по всяко време и навсякъде. It doesn't require philosophical education. Тя не изисква философско образование. It doesn't even require education. И даже никакво образование. It just requires a regular, devoted practice. Тя изисква постоянна практика с посвещение. And yet just by that one can attain to the highest realization. И само с това човек може да достигне до най-висшите състояния.
So again, it's been highly praised in the Hindu, Buddhist, Sikh, and Jain traditions, those four. И затова тя се цени толкова високо в религиите, родени в Индия. And it's been highly praised in the Orthodox tradition as well. И също така в православната традиция. So I want to talk about the theory of the mantra now. Сега искам да поговоря за теорията на мантра. And then I will talk about the practice. А после ще стане дума и за практиката. The first and most important thing to know about the mantra. No, now let me start over. So forget that. There are, in the Hindu tradition, there are two main types of mantras. В индийската традиция има два вида мантри. One are the Vedic mantras, Някои от тях са ведическите мантри, and the others are the deity mantras. а други са мантри, свързани с конкретни божества. Every verse of the Vedas is considered a mantra. Всеки стих от Веда може да бъде мантра. Why? Защо? Because it's considered that the very words of the Vedas are eternal. Защото се счита, че всяка дума от Ведите е вечна. I'm not going to try to convince you of that. You can accept it or not accept it, it doesn't matter. Няма да се опитам да ви убеждавам в това. Няма значение дали го приемате или не. I'm just repeating what the traditional Orthodox belief is. Но просто повтарям това, което е традиционната представа в Индия. The belief is that the Vedic sages heard these verses. Защото се счита, че ведическите мъдреци са чули тези стихове In the deep states of meditation. в състояние на дълбока медитация. And so they were just transmitting this wisdom which is eternal. И те се предали тази мъдрост, която е вечна. And so in that sense they are mantras. И в този смисъл те са мантри. Coming from a high state of consciousness. Дошли от едно висше съзнание. And let me say that that's particularly true of the verses of the Rig Veda. И това е особено верно за стиховете на Риг Веда, which is the oldest of the four Vedas. която е най-старата от четирите веди. The later mantras, those mantras, some of them came in the Vedic age and others were developed or discovered after the Vedic age. Those mantras which are considered tantric mantras are somewhat different in nature. Освен ведическите мантри, по-късно се появяват и тантрически мантри. And so I will talk more about them in a minute because they are more important for most of us in our practice. Ще говоря за тях малко по-късно, понеже те са важни за практиката. But let me return to Vedic mantras for a moment. Но нека да се върнем на ведическите мантри. It may sound strange to say that the verses of the Vedas are eternal. Малко странно звучи това твърдение, че стиховете на ведите са вечни. But there is a way that we can understand that without having to take the statement literally. Но ние можем да осъзнаем това и без да възприемаме твърдението буквално. I have a Sufi friend who lives in Pakistan. Аз имам един приятел Суфи, който живее в Пакистан. He is a very highly educated man. Той е много образован човек. Head of an intellectual and philosophical association in Pakistan. И президент на една философска асоциация в Пакистан. But his spiritual master, his guru, Sufi guru, was unlettered. Но неговият духовен учител, един майстор Суфи, е бил неграмотен. He couldn't read or write. Той не е можел нито да пише, нито да чете.
And yet he was filled with wisdom. Но въпреки това той бил изпълнен с мъдрост. And he could see into the hearts of his disciples. И е виждал вътре в сърцата на своите ученици. And had the amazing capacity to give living wisdom to his disciples. И е можел да дава жива мъдрост на всеки един от тях. So my friend asked his master one day, И моят приятел попитал учителя си един ден, revered sir, you don't even read or write. уважаеми, вие не можете да пишете и да четете. You can't even read the Holy Quran. Не можете да четете Корана. How did you attain to such wisdom? Как сте достигнали до тази мъдрост? And he said something very interesting. И отговорът бил много интересен. He said, the eternal Quran is written in everyone's heart. Вечният Коран е записан в сърцето на всеки го. Even if you can't read the external Quran, Дори да не можеш да четеш външният Коран, the eternal Quran is there in the heart of everyone. вечният Коран присъства в сърцето на всеки го. And so that is the idea which Swami Vivekananda gave of the Vedas as well. И това е аналогично на представата, която Свами Вивекананда е дал за ведите. Even if one doesn't accept the idea that the very words of the Vedas are eternal, Дори да не възприемете идеята, че всяка от думите на ведите е вечна, what's more important is that the truths taught in the Vedas are eternal. но истините на ведите са вечни. And those are in the hearts of everyone. И те са в сърцето на всеки го. The eternal truth is written in the hearts of everyone. Вечните истини са записани в сърцето на всеки го. And so the Gayatri mantra, which we repeated at the end of the meditation, Гаятри мантра, която ние повторихме в края на медитацията, is a prayer for the awakening of this wisdom. е една молитва, която е за пробуждане на тази мъдрост. We meditate on the effulgent glory of that luminous being. Ние медитираме върху сияйната слава на това сияещо същество, Who has projected the worlds, plural, от когото са произлезли световете. May that light illuminate our hearts. Нека тази светлина да просветли нашите сърца. It's a prayer for the awakening of the light of wisdom within the heart. Това е призив за освобождаване на светлината вътре в нашите сърца. My main upaguru means secondary guru, my main upaguru Моят основен упагуру, т.е. втори гуру, he used to tell me that his spiritual awakening came just by repetition of the Gayatri mantra. ми каза, че неговото духовно просветление настъпило при повтарянето на Гаятри мантра. That was his main practice, over and over again, the repetition of the Gayatri mantra. И това е била неговата основна практика. And when he went to our headquarters to become a Swami, И когато той отишъл в централата на ордена, за да стане Свами, there in the temple of Sri Ramakrishna, там в храма на Шри Рамакришна, he suddenly had the awakening of the light within the heart. той почувствал пробуждането на светлината в сърцето си. That's not the final illumination, but it's a very big step towards the final illumination. Това не е окончателното просветление, но е една много голяма стъпка в тази посока. So the Gayatri mantra is a prayer for the awakening of that light within the heart. Така че Гаятри мантра, това е призив за отваряне на тази светлина в сърцето ни. And when that light within the heart awakens, И когато тази светлина в сърцата ни се пробуди, then one suddenly sees wisdom everywhere. тогава човек вижда мъдрост навсякъде. When one reads the scriptures, one says, this is what it means. И когато човек започва да чете някои писания, веднага вижда каква е мъдростта в него. Before, perhaps I thought I knew what it meant.
Преди това аз може би съм разбирал какво си има предвид. But after the awakening of the light within the heart, one sees a depth in every word of the scriptures. Но след просветляването, тогава човек вижда дълбочината във всяка дума на писанието. And then one sees that wisdom is everywhere. И тогава човек вижда мъдростта навсякъде. Because of the light of wisdom that's awakened within the heart. Защото светлината на мъдростта вече е събудена в сърцата. So the Gayatri mantra is considered to be the most sacred prayer in Hinduism. И Гаятри мантра се счита, че е най-свещената мантра в индуизма. And it's also the most universal prayer. И тя е и най-универсалната мантра в същото време. Because it's not to a particular deity. Тя не е насочена към някакво конкретно божество. Although it is conceived that the sun is a symbol of that luminous being which has created the universe. Въпреки че слънцето може да се разбира като символ на тази светлина, която е създала Вселената. But it's just a symbol of the light of the eternal being. Но това е просто символ на светлината на вечното същество. So like that, there are other prayers and other mantras in the Vedas. Има и други молитви и мантри в Ведите. And then every verse of the Samhita, the hymns of the Vedas, are considered mantra again because they were heard in deep states of meditation. И всеки стих от Ведите се счита, че е мантра, понеже той е бил донесен от едно по-висше съзнание. But let me talk more about the mantras which began to be developed in the Vedas and then continued after the Vedic period in the Hindu tradition. Но нека сега да се обърнем към развитието на мантрите след ведическия период. There is, of course, the mantra Om. Имаме, разбира се, мантрата Om. And that comes from the Vedas. Тя идва от Ведите. It's accepted by Hindus of all faiths. Тя се приема от индуистите от всички видове. It's accepted by Buddhists. Както и от буддистите. And by Sikhs and Jains. Сикхите и джайнистите. And there's no reason why it could not be accepted by Christians, Jews and Muslims. И няма причини, поради които тя не може да бъде възприета от християни, мюсюлмани, юдеи. Because it's a universal mantra. Защото тя е универсална мантра. There's nothing sectarian about Om. Няма нищо сектантско в Om. So let me talk some about Om. I'm going to give a talk tomorrow in Plovdiv just about Om. Нека сега за Om да поговорим. Утре ще имам специална лекция за това в Пловдив. But I want to talk a little bit about it here because it's a good introduction to other mantras. Но искам сега да говоря за Om, защото това е добро въведение и за другите мантри. So where does Om come from? Откъде идва Om? Did some ancient sage make it up? Дали не е бил изработен от някакви древни мъдреци? Did some sage think, well, that would be a nice symbol, the sound Om. I like the sound Om. Някой да е решил, че от това ще стане добър символ, защото му харесва как звучи? No. Om can be heard. Не, Om може да бъде чут. Even here in Bulgaria. Дори в тази страна. As well as in India. Както в Индия. It can be heard on the moon as well. А и на Луната. In deep meditation, one can hear the sound Om. Дълбока медитация, човек чува този звук. Rising from deep within the heart. Възниквайки от дълбочината на сърцето. In the Christian Bible, in the book of Saint John, в Библията, в Свети Йоан, he begins his evangel with the words, той започва своето Евангелие с думите,
In the beginning was the Word, В началото беше Слово, and the Word was with God, и Словото беше с Бога, and the Word was God. и Словото беше Бог. And then he goes on to explain that out of that Word has come everything that is. И той продължава да обяснява как това Слово е възникнал целият свят. And he identifies that Word as being incarnated as Jesus. И той продължава, като казва, че това Слово то се въплъщава в Исус. That is, that Word existed for all time before the incarnation of Jesus as well. It was eternal. Това Слово то е съществувало и преди Исус, и то е вечно. But within time, that Word incarnated itself as Jesus. Но в определено време това Слово се инкарнирало, въплътило в Исус. And so the Hindu tradition says that that Word is Om. Индуистската традиция казва, че това Слово е Ом. Not the word as I say it, Om, Не непременно думата, която аз произнася, but Om is an approximation in human speech of a sound which is transcendental. С нашата реч ние можем само да достигнем до някакво приближаване на звука, който по същността си е трансцендентен. It's an actual sound which is heard in the deep meditation. Това е конкретен звук, който се чува по време на дълбока медитация, But not produced by any human voice. но не е звук, който е произведен от човешки глас. It's the most subtle thing in the universe. Това е най-ефимното нещо в Вселената. And it's considered that out of that sound, the first sound, all of creation has come. И се счита, че от този първичен звук е възникнала цялата Вселена. But though the actual sound of Om is not produced by human voice, Но Ом не е произведено, не се произвежда от човешки глас. yet if one hears it in deep meditation, one knows, that is Om. Но въпреки това, човек, когато го чуе в дълбока медитация, може да го идентифицира с Ом. So again, if one hears Om in deep meditation, one doesn't hear somebody saying like me, Om, 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 Om. Така че, когато човек го чуе в дълбоката си медитация, то е ясно, че това става дума за същия звук. But one recognizes it, that is the real Om. Но човек осъзнава, че в тази медитация той е чул истинския Ом. That is, you don't have to ask someone, that which I heard in meditation, is that what Om is? Няма нужда да питате някого дали това, което чувате в дълбока медитация, истинският Ом. No, one recognizes it immediately. That is Om. Вие ще го разпознаете незабавно, че това е истинският Ом. The real Om. Реалният истинският Ом. So I quoted the Evangel of St. John. Споменах Евангелието на Йоанна. In the Vedas, there is exactly the same statement. Във Ведите вие може да намерите практически същото твърдение. Not that St. John copied the Vedas, Не, че Йоанн е копирал от Ведите, but because it's an eternal truth. защото става дума за една вечна истина. Again, just like the eternal Quran, there's the eternal Veda within the heart. Тъй както има вечен Коран, така има и вечна Веда в сърцето. And so St. John had tapped into the same eternal Veda. И Свети Йоанн и той е черпил от тази вечна Веда. So in the Vedas it says, Prajapatir idamagra asit. В Ведите се казва Prajapatir idamagra asit, which means in the beginning was Prajapati, God, the creator. в началото беше Праджапати, Създателят. Tasya vag dvitiya asit, which means with him was the Word. С него беше Словото. Vagvai paramam brahma, which means, and that Vag, that Word, is indeed the Supreme Brahman.
И това слово беше наистина върховният Брахман. So phrase by phrase, exactly the same as St. John said. Така че виждате дума по дума, става дума за също, което казва Йоан. And so again, that word is Om. И тази дума е Ом. It's called the Anahata Dhvani, or the unstruck sound. Тоест това е звукът, който е непредизвиканият. Because it's the very first impulse of creation. Това е първият импулс на съзиданието. It's the word spoken by God. Това е думата, произнесена от Бога, out of which all creation comes. От която е произлезло цялото сътворение. So there's a lot more I could say on Om, but I will save that for tomorrow at Plovdiv. Има още много повече, което може да се каже за Ом, но това ще бъде в Пловдив. But I want to use that now to introduce other mantras. Но го използвах сега, за да преминем към другите мантри. So as I said, Om was not made up by some sage. Така че Ом не е бил измислен от някой мъдрец. It was heard by sages in deep meditation. Той е бил чут от мъдреците в дълбока медитация. My Upa Guru, that is my secondary guru, he told me almost 50 years ago. Моят вторичен гуру ми каза преди около 50 години. When I was his assistant living in the Himalayas. Когато аз бях негов асистент, живеейки в Хималаите. That he was hearing Om constantly. Че той чува Ом непрекъснато. I met a disciple of the Holy Mother Sarada Devi also. Аз срещнах веднъж един ученик на светата майка Сарада Деви. Who heard Om constantly. Който също чуваше Ом непрекъснато. He had his realization in 1922. Той е постигнал своето просветление в 22 година. And I met him in 1971. И аз се видях с него 71 година. And so all of those years he heard Om, 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 constantly bringing the universe into being. През всичките тези години той е чувал непрекъснато думата Ом, думата, която създава Вселената. So, what is the nature of a mantra? Каква е природата на мантра? Not specifically the mantras, the verses of the Vedas, but the mantras that are used for meditation. What is their nature? Не става дума за стиховете от Ведите, а за тези мантри, които се използват в медитацията. The first thing to know is that they come from a very high state of consciousness. Първото, което трябва да знаем за тях, ще идват от много висше състояние на съзнанието. And by repeating them over and over again, we are taken back to that state of consciousness. И повтаряйки ги непрекъснато, ние се доближаваме до тези висши състояния на съзнанието. And because of that, they are not established by social convention. Те нямат нищо общо с различните социални конвенции. I don't know Bulgarian, but so he can give the Bulgarian, but in English this is a table. Ще се опитам да кажа на английски. Това е маса. In Spanish, this is a mesa. На испански му казват мета. In French, it's a table. На френски табле. But in every language you have different words for the same thing. В различните езици имате различни думи за едно и също нещо. And so each language establishes a word for a particular object. И във всеки език се установила някаква дума за конкретния обект. And it's accepted by the speakers of a particular language as this is the word for this object. И тази дума се е възприела от тези хора, които говорят съответния език, като думата свързана с този обект. But a true mantra is not established by social convention. Но истинската мантра, тя няма нищо общо с такъв тип социални конвенции.
there is a real and unchanging connection between a true mantra and that which it represents. Има истинска връзка между мантрата и това, което тя представя на висшето ниво. And so again, by practicing a mantra, one realizes that which it represents. И с практикуване на мантрата човек осъзнава това, което тя представя. I will use the English words, but he can translate the example into Bulgarian. Ще използвам сега английската дума, но тя ще бъде преведена. I could repeat cow, 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 cow all day, but a cow doesn't appear before me. Аз мога да произнасям думата крава, 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 но никаква крава няма да се появи пред мен. Because the word cow is not intrinsically connected to the animal. Защото думата крава, тя не е същностно свързана с животното. We use the word to indicate the cow. Ние използваме тази дума като индикация за крава само. And so it's an established connection. За да направим някаква връзка в съзнанието си. But the mantra is considered to be the sound body of that which it represents. За разлика от това, мантрата тя е звуковото тяло на това, което тя представя. And so if you keep repeating the mantra, the reality that it represents is manifested. И когато повтаряте мантрата, в тази реалност, която се е изявена с мантрата, тя се започва да ви се изявява и на вас. Because the connection is real. Защото в този случай имаме истинска връзка. So let me talk a little bit about the theory of language in the Sanskrit tradition. И нещо да кажа за теорията на езика в санскритската традиция. Now do it briefly because it's connected to the idea of the mantra. Защото това е свързано с идеята за мантра. And how it is that the repetition of a mantra can take us to the ultimate reality. И как повтарянето на една мантра може да ни заведе към висшата реалност. So it's considered that there are 4 levels of speech. Има 4 нива на речта. I should say first that the great Sanskrit grammarian Bhartrihari, Говоря тук за големия санскритски граматик Бhartrihari. That he said something wonderful about the nature of language. Той казал нещо чудесно за същността на езика. And he was speaking about the Sanskrit language. Става дума за санскрит. He said that the grammarians began to study language as just as an ordinary science. Граматиците се опитват да изучават езика като подхождат като към обикновена наука. Thinking that language is just a function of human society, and so they studied it as an ordinary phenomenon. Те го разглеждат като функция на човешкото общество и го разглеждат като един обичаен феномен. But he said, like a person looking in a pile of hay for whatever one could find there, a pile of straw for whatever one might find there. Ако човек гледа на него като на купче на сено и се чуди какво може да намери в нея, it was like finding a diamond in the pile of straw. Това е като търсене на диамант скрит в купата сено. When the grammarians learned the true nature of language, the Sanskrit language, когато граматиците осъзнаха истинската природа на санскрит, they found that the language contained the precious divine reality itself. Те осъзнават, че езика съдържа скъпоценната реалност вътре в себе си. That they were manifestations of the thought of God. Че той е проява на мисълта на Бога. And at the center of all of them was Om. И в центъра на всичко е Om. So, these 4 levels of speech that I referred to a moment ago. The first is the spoken word that I'm using now, that you hear with your ears.
Първата, това е изговорените думи, тези, които чувате в момента. And for those of you who are Sanskrit students, it's called Vaikari, the manifest level of speech, Vaikari. И за това си има съответни термини в санскрит. And then the second level of speech is the mental level of speech. И следващото ниво, това е менталното, умственото. We think in the mental level of speech without saying anything with the voice. Ние можем да мислим на ментално ниво за съответния обект, без да произнасяме нищо. But most of us have never separated the mental level of speech from the spoken level of speech. Но повечето от нас те не различават менталното ниво на речта от произнасяната реч. What do I mean by that? За какво става дума? Modern physiologists have found that when we are thinking in words, Съвременните физиолози са установили, че когато ние мислим с думи, that there are subtle movements in the vocal organs. Настъпват финни движения в нашия гласови орган. So subtle that we don't notice it, we don't feel it. Толкова финни, че ние даже не ги усещаме. But with sensitive instrumentation, one can see that the vocal organs are moving as we're thinking in words. Но с достатъчно чувствителна апаратура може да се установи, че наистина има движение там. But there is a stage where one can separate the mental speech from the physical speech. Но има ниво, на което менталната реч може да бъде отделена от физическата. And so the mental level of speech is not just an echo of the physical speech. Така че менталното ниво не е просто ехо на физическата реч. But it is a level which is different from the physical speech. Това е ниво, което е различно от физическата реч. I've known people who could do repetition of a mantra extremely quickly. Знам за хора, които могат много бързо да повтарят мантри. More quickly than you can say. Много по-бързо, отколкото вие можете да произнесете. Like I can say that pretty quickly. Нещо като това, което доктор каза. But even more quickly and more clearly, one can say it with mental speech once it's separated from physical speech. Но човек може да направи много по-бързо това на ментално ниво, когато вече е прекъснал тази връзка между менталното и физическата реч. So let me clarify that I don't mean that it's good to say the mantra so quickly. Не искам да кажа, че е добре вие да повтаряте мантрата толкова бързо. But when mental speech is separated from physical speech, it's not slowed down by the physical movement of the vocal organs. Но когато сте прекъснали тази връзка, то тогава може да... Тогава вашето ментално произнасяне, то не е забавено от вашия гласови орган. So physical speech and mental speech, and then the third is called let me start over. There's physical speech and mental speech, Vaikari, Madhyama. Има санскритски термини за физическата и за менталната реч. So and then we come to the third level of speech. Има и трето ниво. Which is called Pashyanti. Със съответното си име. And Pashyanti means that which is seen, direct perception. Това, което е видяно, това, за което имаме директно усещане. And this is a very high level of speech that we're not usually conscious of. Това е много високо ниво на речта, за което обикновено ние не го осъзнаваме. This is the intuitional level of speech. Това е интуитивното ниво на речта. To express things with speech or mind, we use words. Ние използваме думи, за да изразим менталната или физическата реч, which are composed of different letters. Които са съставени от различни букви. Like in English, table. Тъй както МАСА за маса. Yeah. Where is the table in those letters? И къде е масата в тези букви? Those letters are used again to indicate one thing.
тези всички букви имат цел да насочат, да индикират едно нещо. But there's a string of different letters and used to indicate one thing. Но ние виждаме, че имаме подредени няколко думи, за да не насочат към един единствен обект. But the Sanskrit grammarians say that even a sentence is one thought. Докато санскритските граматици казват, че дори едно изречение, една мисъл. If I say, I will go home now. Например, аз ще отида вкъщи сега. I'm using all of these words to express one idea. Всички тези думи се използват, за да изразят само една идея. And I have to have all of this grammar to tie it all together and show the relationships. Аз имам нужда от граматика да ги навържа заедно и да покажа каква е връзката между тях. But the idea behind that is only one thing. I will go home. Но въпреки това, идеята, която стои за всички тези думи, си е само една. Отивам вкъщи. So in Sanskrit, that's even in the writing, where words are all tied together. Nowadays, the habit in Sanskrit is to break some of the words, but it used to be in one sentence, the whole thing would be in one continuous, no break between the letters. И едно време в санскрит цялото изречение е било изписано така, че няма интервали между думите. Това наскоро започна да се изписва по този начин. The reason for that was that a sentence was considered to be one thing, expressing one idea. И причината е за това именно тази представа, че цялото изречение представя една идея. And so the pashyanti, the third level of speech, така че третото ниво на речта is where the idea is a whole. Е това, при което идеята като цяло присъства. Unbroken. Неразделена. Not broken into letters. Не е разбита на думи. Not broken into words. And so the pashyanti is the intuitional level of speech. Така че това е интуитивното ниво на речта. In the same way, a book is considered to contain a whole idea, a complex but a whole idea. Така и за една книга ние можем да забележим, че макар и по доста сложен начин, тя всъщност иска да ни представи една идея. Behind a book, if the book has been created as a whole, behind the book there is one idea. За цялата книга, в която тя наистина е създадена като цялостна книга, стои една идея. And that idea is expressed in words, in sentences, in paragraphs, in chapters. Тази идея, разбира се, е изразена не само с букви, с думи, но и с цели абзаци, глави и т.н. At the level of pashyanti, this third level of speech, which is very high, there are not words, there are not concepts, there are not sentences. На това ниво на речта няма думи, няма изречение, няма отделни фрази. But the idea which is being expressed through words and sentences. Една идея, която е изразена с думи и изречения. And so, when we repeat the mantra, with long practice, usually with long devoted practice, we come to the mental level of speech. И когато ние практикуваме дълго и посветено мантра, то ние можем да достигнем до това интуитивно ниво на речта. And then with further practice, we come to this level of pashyanti. И ние можем да достигнем до това ниво на речта, именно с такава дълга практика. Where the inner meaning of the mantra is revealed to us. И тогава вътрешният смисъл на мантрата ни се разкрива. And then if we dwell there at the level of pashyanti long enough, и ако ние стоим на това ниво достатъчно дълго време, the mantra takes us to the fourth level of speech. Мантрата ще ни доведе до следващото ниво на речта. Paravak, which means supreme speech. Тоест върховната реч. Paravak is
Brahman from the standpoint of speech. Това е, може да се нарече, че е Брахман от гледна точка на речта. That is the absolute, looking at it from the standpoint of speech. Това е абсолютно погледната от гледна точка на речта. So coming back to Om. Така че връщайки се към Om. Om, as I say it now, is Vaikari, spoken speech. Om, така както го чувате, това е просто изречена реч. And then I meditate mentally on Om, and I come to the mental level of speech, where it's just spoken mentally. Когато аз медитирам, то мога да достигна до менталната реч. And then through a repeated meditation on the mental level of Om, I come to the third level, Pashyanti. След продължителна медитация мога да достигна и до следващото интуитивно ниво. And so I said at the level of Pashyanti, you see the meaning of a particular word or a particular mantra or a particular idea. И на това ниво вие вече разбирате истинския смисъл на мантрата. But you see it as a reality, not as a concept. И за вас тогава вече тя е реалност, а не някаква концепция. So at that level, if one realizes Om at the level of Pashyanti, what does one see? И ако човек осъзнае Om на това ниво, какво ще види? One sees that the meaning of Om is everything. И тогава той ще осъзнае, че смисъла на Om е всичкото. Not that Om is made up of many different parts. Не, че Om е съставен от най-различни части. But Om is the meaning of everything. Om означава целостта на всичкото. Everything here at this level of existence that we live in Всичко на това ниво на съществуване, в което ние се намираме, is a broken piece of Om, a little bit of Om. Е някаква малка частичка отчупена от Om. Again, Bhartrihari, the great grammarian, said that the real name of everything is Om. И затова прочутият граматик, как така казва, че истинското име на всяко нещо е Om. And because its real name is Om, its real name is Brahman, the infinite reality. И понеже то е Om, то същевременно е Брахман, т.е. върховната реалност. So when one comes to the Pashyanti level of Om, one sees that Om means. И когато човек стигне до това ниво на речта, то тогава човек разбира, че Om означава. Om means God. Че Om означава Бог. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. В началото беше Слово, Словото беше с Бог и Словото беше Бог. So Om means God. Така че Om означава Бог. Om also means Brahman, the profound depths of God, which is the Absolute. Om също означава Брахман, върховният абсолют, неговата дълбина. So Om takes us to the Nirguna, the Absolute. Om не довежда до Ниргуна, т.е. абсолютът без качество. But Om also means the universe and all possible universes. Но Om също така означава и Вселената, и всички възможни вселени. Because as St. John said, out of the Word came all that is. Защото, както казва Йоан, от Словото възникна всичко това, което е. So, Om means God, Ishvara, the personal God, God as person. Така че Om означава Ишвара, това е личностния Бог. It means Brahman, the Absolute, beyond personality. Също така е Брахман, който е абсолютно отвъд личностното. And it means all possible universes, because all universes have come out of Om. А също така и всички възможни вселени, защото всички те произтичат от Om. So that one word Om Така че една само дума Om is, if one realizes it, is everything. Ако ние стигнем до това ниво на осъзнаване, тя наистина е всичко. There is nothing outside of Om. И няма нищо вън от Om. So when I say Om, everything is outside of Om. It's just a word in the mouth.
Когато, ако разглеждате Ом просто като една дума опростатен, то тогава изглежда, че всичко е вън от Ом. But I'm talking about the realization of Om at this high level of spiritual experience. Но аз говоря за най-висшето ниво на осъзнаване на това какво е Ом. So at that level one begins to hear the real Om and one begins to understand its meaning. И на това ниво човек започва да чува истинският Ом и да осъзнава неговият истински смисъл. And then as one goes on holding on to absorbing oneself in Om, one can realize the absolute Brahman. И когато човек напълно се разтвори в Ом, то тогава той осъзнава и абсолют. So Om will take us from here to the mental level, to the intuitional level, to the absolute. Така че Ом може да ни преведе през всички тези нива и да стигнем до абсолюта. So every mantra, every genuine mantra, така че всяка автентична мантра has that power also because every mantra is connected to Om. може да направи същото, понеже тя е свързана с Ом. But there are mantras for Ganesha. Но има да ги кажем мантри, които са обращени към Ганеша. Mantras for Shiva. Мантри за Шива. For Krishna, for the Divine Mother. Кришна, Божествената майка и т.н. Etc. And by repeating, for instance, the mantra for Shiva, that will take you to the reality of Shiva. Така мантрата, свързана с Шива, ще ви отведе в реалността с Шива. And through Shiva, one comes again to the Nirguna Brahman. И чрез Шива човек пак може да достигне до Ниргуна. That is, Brahman as the absolute. Тоест Брахман като абсолют без качество. Because all of the deities are faces of the absolute. Защото всички божества това са различни образи, различни лица на абсолюта. At the level of the deity, each one is different from the other. Ако станем на ниво разни божества, то тогава всяко едно от тях е различно от другите. So Ganesha is not Shiva, Shiva is not the Divine Mother. Ганеша не е Шива, Шива не е Божествената майка. But each one of them is the absolute. Но всеки от тях представя аспект на абсолюта. Which is beyond all differentiation. Който отвъд всякаква диференциация. And so because of that, each deity is actually all of the other deities. И по тази причина всяко божество всъщност представлява всички останали божества. So, for instance, as we heard in the beautiful chanting at the beginning, и тъй както чухме в изпълнението, в това красиво изпълнение в началото, Ganesha is seen as the creator, the preserver, the destroyer of the universe. Ганеша бива виждан като създател на Вселената, като този, който я запазва и този, който я разрушава. But Ganesha is also seen as all of the deities are Ganesha. Но той също се вижда и като представител на всички божества. So if you go to a worshipper of Shiva, or if you chant about Shiva, Ако вие сте почитател на Шива и повтаряте химн за Шива, then Shiva is the creator, the preserver, the destroyer. Тогава и Шива е създател и този, който запазва и този, който разрушава. And all deities come out of Shiva. И тогава ще се струва, че всички божества произлизат от Шива. So if you repeat the mantra of Ganesha, eventually you realize Ganesha, the deity. Когато повтаряте мантрата, която представлява обращение към Ганеша, вие достигате до божеството Ганеша и неговото владение. But that realization of Ganesha eventually takes you to the Nirguna Brahman, the absolute. И това осъзнаване на Ганеша, то ще ви доведе до Ниргуна Брахман. So if you recite the mantra of Shiva, also you come to the reality of Shiva. Когато повтаряте мантрата сочена към Шива, вие се осъзнавате Вселението, се озовавате Вселението на Шива, оттам можете да достигнете до
правилно. And eventually you see that Shiva is the same reality. И може в един момент да видите как Шива, той е също тази върховна реалност. So, most mantras that are given, not all, but most meditation mantras that are given, Така че повечето мантри за медитация they begin with Om. започват с Ом. Again, not always, but usually a meditation mantra begins with Om. Не е задължително, но повечето от тях наистина започват така. Why? Защо? Because Om is everything. Защото Ом е всичко. So you begin with the whole. Вие започвате с цялото. And then you get a bija mantra that is a sound syllable. И тогава следва биджа мантра, която е сричка, която е определен символ, Which is the essence of the deity. която е същността на някое божество. Whether it's the bija mantra of Shiva or Ganesha or the Divine Mother or whomever. И става дума за биджа мантра, която може да е Шива, на Ганеша, Божествената майка и т.н. And so Om, then the bija mantra, then the name of the deity. Така че виждаме следната структура. Ом, биджа мантра на съответното божество и след това името на божеството. So for instance, there is the bija mantra Aim. Например, биджа мантрата Айм. That is the bija mantra for the Guru. Тя е биджа мантра за гуру. It's also the bija mantra for Saraswati. Но също и на Сарасвати. And sometimes it is used for a particular deity, another deity also. А понякога може да бъде свързано и с друго божество. And so you mention Om plus Aim. In the case if the bija is Aim, you use Om plus Aim plus the name of the deity. Така че имате мантра, която е Ом, Айм и след това името на божеството. To specify what the mantra signifies. Така че да се уточни какво точно означава тази мантра. Is it for the Guru or is it for Saraswati? Дали ние се обръщаме към Гуру или към Сарасвати? Guru and Saraswati are related because the Guru gives wisdom and Saraswati is the goddess of wisdom. Гуру и Сарасвати са свързани, защото Гуру дава мъдрост, а Сарасвати е богинята на мъдростта. And so you say Om, Aim plus either Guru or Saraswati or a few other possibilities. Така че вие имате Ом, Айм, съответното име на Гуру, на Сарасвати или с някакви други вариации. And by repeating that, it takes you to either the Guru or to Saraswati. И повтаряйте тази мантра, вие озовете вселението на Гуру или на Сарасвати. And through the Guru or Saraswati, one eventually comes to the Nirguna Brahman, the absolute Brahman. И оттам може да достигнете и до Ниргуна Брахман. The Guru and again, Aim is the bija which indicates the wisdom aspect of the divine. Айм, това е биджа мантра и на аспекта на мъдростта на божественото. And so there are several other famous bijas which are used for different deities. И има съответно и други популярни биджа мантри. And the mantra again has been realized by sages in deep states of meditation. Тези мантри, те са били разкрити на мъдреците в състояние на дълбока медитация. And realized as identical with the deity. И те са осъзнати като идентични на съответното божество. So let me say two more things. I know time is getting on and I want to leave time for questions, but let me address two more things briefly. И да се спрем на още две неща. I want to talk about how to get a mantra, the usual way of getting a mantra, and then I want to talk about the pronunciation of the mantra. И това е как ние да получим мантра и как да я произнасяме. So the way of getting a mantra, of course, one can take one from a book.
Разбира се, вие може да прочетете за някоя мантра в книга. There are two problems with that. Но тук има два проблема. Not that it's dangerous, there's no danger in doing that, but there are two practical problems with it. Не, че е опасно, но има два проблема на практическо ниво. One problem is that you read in a book and you find a mantra in the book and you say, oh, I like that. Прочитате в някаква книга, някаква мантра, тя ви харесва. And then you practice it, maybe for a few months you practice it. И после започвате да повтаряте в продължение на месеци. But then nothing is happening. Но установявате, че нищо не се случва. And you begin to have doubts. Започвате да имате съмнения. You know that I just picked it out of a book because I wanted to pick out a mantra. Вие сте взели от книга, защото сте искали да намерите мантра. And so you begin to think maybe I should have picked another mantra. И почвате да се чуете дали не трябваше всъщност да избера друга мантра. And so you go back and think, well, maybe let me try this one. Отваряте книгата и се чуете дали да не изберете някоя друга. And after some time you think the same thing. Well, I don't seem to be getting anywhere, so maybe that one was also a mistake. Let me try a different one. И процесът спокойно може да се повторя, потрепя. So if you get a mantra through the process of initiation from a teacher that you respect, Но ако сте получили мантрата в процес на посвещение от учител, когато вие уважавате, now you have a commitment. Това е едно посвещение от ваша страна. Вие сте приели това като един дълг. The guru who is much wiser than I am, пред вас има учител, който е безкрайно по-мъдър от вас. has given me this mantra and said, this is for you. Ми е дал тази мантра и ми е казал, че тя е за мен. And so now I have a sense of commitment. It's not me who in my possible foolishness I just picked out something randomly. И тогава вие нямате съмнение, че сте избрали просто така заради невежество, а сте вече посветен да практикувате точно тази мантра. But a wise guru has given it to me and told me to practice it. Вие сте получили от един мъдър учител и той ви е казал да я практикувате. And so I have a sense of engagement. И това е едно състояние на вече на обвързаност между вас и тази мантра. So that's one problem with picking out a mantra. And the other problem I can describe very quickly. Има и още един проблем. The other problem is that a mantra from a book has not been enlivened by somebody's practice. Една такава мантра от книгата, тя не е оживена от ничия практика. It's just written on printed on a piece of paper. Тя просто е отпечатана върху хартия. But in initiation, if we have a proper guru, но в процеса на посвещението, ако вие получите тази мантра от истински гуру, the guru gives a mantra which has been enlivened through long practice. Вие получавате мантра, която вече е оживена от една дълга практика. And the guru gives the mantra with spiritual power. И той ви дава тази мантра заедно с духовна сила. Which doesn't come just from a book. А това вие не може да го получите от книгата. So again, it's not dangerous to practice by choosing something from a book. It's just that it doesn't have much power. Така че нека да повторим, няма никаква опасност от това да, ако почнете да практикувате мантра, видяна от книга, но най-вероятно тя няма да има никаква сила. So there are four purposes to initiation in which one receives a mantra. Така че има 4 смисъла в това човек да получи посвещение с мантра. One thing is you become a part of a tradition. Първото е, че вие се превръщате в част от една традиция. And that's a problem for many modern people who don't want to belong to anything. Това може да е проблем за някои съвременници, които не искат с нищо да се чувстват обвързани. But the value of that is that if you have respect for the tradition, но пък ако вие уважавате традицията, then you have respect for the things coming from that tradition. Вие ще имате уважение към това, което е от тази традиция.
And so it gives, and because through that tradition, the mantra has been practiced by many great people. И поради тази традиция, тази мантра е била практикувана от множество велики хора. So the first thing is you become a member of a Guru Parampara, the transmission from Guru to disciple. И вие ставате член на тази верига на предаване на поста от учител на ученик. Which for traditional gurus, that means it goes back for thousands of years, a lineage of transmission. И ако отидете при някои традиционни учители, това означава, че вие се свързвате с някаква традиция, която прави 1000 години, може и повече. A second aspect of initiation is it's considered a purification of the body and mind. Вторият аспект, това е, че това довежда до пречистване на тялото и на ума. That one can believe or not believe, but that's seriously believed in the traditions, that it's a serious purification of the body and mind. Вие може и да не го вярвате, но това масово се отчита че е верно в традицията, че тя води до пречистване на ума и на тялото. That after the initiation, because you belong to a lineage of teachers, след посвещението, понеже вече вие сте част от една дълга последователност от учителя, you are no longer alone in working out your karma. Вие не сте сам в отработването на вашата карма. Because the power of the tradition is with you. Силата на традицията е заедно с вас. And it helps you in the working out of your karma. И това ще ви помага в отработването на вашата карма. And it helps you find your way through obstacles along the path. И това ще ви помогне, за да намерите пътя си, когато трябва да преодолеете някакви препятствия. A third purpose of initiation is you get an impulse of spiritual power. Третият смисъл на посвещение, това е, че вие получавате импулс на духовна сила. Not that you feel it at the time of initiation usually. Обикновено няма да усетите това в момента на посвещението. But in time you realize it with practice. Но след време с практикуването ще го осъзнаете. And that impulse of spiritual power is given through the mantra. И този импулс на духовна сила, той се предава именно чрез мантрата. A qualified guru, when the guru gives the mantra, gives it with his own power. Защото един истински гуру, той ще ви даде и част от своята сила. And that power will help in the working out of your spiritual path. И тази сила, тя ще ви помага, докато се движите по вашия духовен път. And the fourth purpose of initiation, and fourth and last main purpose, is you get instructions in how to meditate. Четвъртият смисъл на посвещението, че вие ще получите напътствие как да медитирате. So that's how you normally get a mantra. И това е обичайният начин, по който човек получава мантра. And now let me say something about the pronunciation of a mantra. А сега да кажа нещо за произношението на мантрите. Because the question comes, well, what if I can't pronounce it exactly as I'm supposed to pronounce it, and then maybe there will be no result. Непрекъснато възникват въпросите, ако не успявам да произнасям по правилния начин, ще има ли резултат? I'm from Bulgaria or I'm from America, and so I have an accent if I try to pronounce Sanskrit words. Всички ние идваме от различни езици с различни акценти, се опитваме да произнасяме санскрит. So will that affect my practice? Това няма ли да повлияе зле на нашата практика? And will it prevent me from realizing the mantra? И да не би това да попречи изобщо на това да осъзнаем мантрата. No, but no within limits. Отговорът е общо взето не, но има нужда от уточнение. And that is, there is some flexibility in the pronunciation. Има място за известна гъвкавост в произнасянето. Because, again, the mantra is an approximation in human speech of an actual transcendental sound. Мантрата това е просто едно приближение чрез човешките гласови органи на истинската мантра. And so even in India, in different regions of India, there are different accents.
В самата Индия има различни акценти. If you go to a Bengali guru, Ако отиде при бенгалски гуру and they give you the mantra Om, и той веде мантрата Ом, they'll say Om. той ще произнесе както чухте. And yet there are Bengalis who have realized Om. Защото по такъв начин бенгалците осъзнават Ом. So the usual pronunciation should be with closing the lips. Om. Обичайното произношение с затваряне на устните, както го чухте току-що. But the Bengalis will say Om. Докато бенгалци ще го произнесат с отворени устни накрая. And so with the bija I mentioned Aim. Аналогично с биджата Аим, Bengalis will say Oing. те ще го произнесат като Оин. And some parts of India they'll say Aim. Другаде ще го произнесат като Айн, Some parts they'll say Aim. а някъде Ейн. And in between all of those. И с междинни положения също така. So, and yet all of those are within the realm of acceptable. И всичко това е в границите на приемливото. So, you should try to pronounce it as closely as you can to the way that it was taught by your teacher. Така че опитвайте се да произнасяте по колкото се може по-близък начин до това, което сте чули от вашия учител. But don't worry if you have a Bulgarian accent when you pronounce it or an English accent when you pronounce it. Но не се притеснявайте, ако вашето произношение е отцветено с български или някакъв друг акцент. As long as you're trying to pronounce it as closely as you can. Докато се опитвате да го произнасяте толкова добре, доколкото можете. If you do that, it will be close enough. Ако правите така, това ще е достатъчно. Now, associated with that, let me say a little bit more, and then I'll close. И нека да добавя още малко. It said that when you repeat a mantra, you should think of the meaning of the mantra. Докато повтаряте мантрите, вие също така трябва да си мислите и за нейния смисъл. So what is the meaning of the mantra? Какъв е смисъл на една мантра? Sometimes a mantra is in the form of a sentence. Понякога тя представлява цяло изречение. Like Om Aim Shri Gurave Namaha. Например, като това, което чуте. Which means Om salutations to the revered teacher. Ом, почитание към уважаемият учител. So it has a dictionary meaning. И това е смисъла, който ще намерите в речниците. But even that is not the most important meaning. Но това не е най-важният смисъл. The same mantra can be given in a short form, Същата тази мантра, тя може да бъде дадена в кратка форма, which is just Om Aim Guru. и тя да бъде сведена до Om Aim Guru. So there's no sentence. Тук всъщност няма изречение. It doesn't have salutations to the revered Guru. Не се споменава за почитание на уважаеми гуру. It just has the Om, the Bija, and the word Guru. Тук просто има Ом, биджа мантрата и споменаване на гуру. So the meaning of a mantra is the deity itself. Смисъла на мантрата това е съответното божество. So the meaning of the Guru mantra is the Guru himself, the spiritual teacher. Смисъла на гуру мантрата е именно духовният учител. But not the spiritual teacher as a human personality that eats food and drinks water and so forth. И в случая не става дума за човешкият аспект на съответният учител, който яде, пие и ходи край нас. The true Guru is God himself or the divine itself. Истинският гуру, той е самият Бог, божественото пред нас. Who instructs us through the Guru. Божественото ни напътства чрез гуру. So we can think of the form of our human Guru. Така че ние можем да си мислим за физическата форма на нашия учител, As we recite the mantra. докато произнасяме мантрата. But we should think of him not as a human personality, but as the divine
teaching us, or the divine teacher in the human guru. Но не бива да се помисли в човешката му форма, като представител на Божественото. If I practice the Saraswati mantra, Ако аз практикувам Сарасвати мантра, the meaning of the Saraswati mantra is Saraswati herself, смисълът за мантра е самата богиня Сарасвати, the goddess of wisdom. богинята на мъдростта. If, like in our tradition, I recite the Ramakrishna mantra, В нашата традиция аз ще произнасям, например, мантрата за Рамакришна. the meaning of the Ramakrishna mantra is Ramakrishna himself. И нейният смисъл, разбира се, е самият Рамакришна. If I recite the mantra of Holy Mother Sri Sarada Devi, Ако произнася мантрата на Сарада Деви, the meaning of the mantra is the Holy Mother herself. то тогава нейният смисъл е самата Сарада Деви. So, when the time of initiation, the Guru says, repeat the mantra and think of the meaning. Така че по време на посвещението Гуру дава мантрата и мисълта за нейния смисъл. The meaning is the deity indicated by the mantra. Смисълът това е съответното божество, за което се отнася мантрата. Because the mantra is the deity itself. Защото мантрата тя представлява и самото божество. There's a very interesting thing I read in a book many years ago. Бях прочел нещо много интересно преди доста години. There was a Greek American who went to Mount Athos to see the monastery, Orthodox monasteries there. Става дума за един грък, живеещ в Америка, който отива на Атон. And among other monasteries, he went to, I forget the name, Panteleimon or something like that, the great Russian Orthodox monastery on Mount Athos. И той отива в манастира на Свети Пантелеймон, който се брои за руски манастир. And there one of the old monks told him Един от старите монаси му казал, that in our monastery the tradition is handed down from the experience of our elders. В нашия манастир традицията ни е дадена от това, което нашите учители са ни дали, са изживели. That the name of Jesus is Jesus himself. И те се ни казват, че името на Исус е самият Исус. Now that's a very strange thing. Това е доста странно. That's not something that you would just make up. Това не е нещо, което човек така ще се го измисли. That comes from inner experience. Но става дума за нещо, което идва от вътрешно изживяване. That the name of Jesus that I repeat in my deep meditation is Jesus himself. Това да кажем, че името на Христос, което аз повторям, това е самият Христос. So that's the idea of the Hindu mantra or the Buddhist mantra, that the name, the mantra is the deity itself. И това е смисъла на всички тези мантри от Индия, в цяла Индия, че те са идентични на божеството, от което са отправени. Not something just to indicate the deity. Не просто някаква асоциация с божеството. So as one repeats the mantra, one can think that this sound that I'm repeating, that this sound is the living deity. Всъщност човек се свързва с живото божество. So my whole being is being purified and transformed by the presence of the deity in this sound. И цялото ми същество тя бива пречистено, трансформирано заради присъствието на божеството. Now the last thing that I'll say, very briefly, is, and then if you have any questions, that the question comes up, well, Sanskrit is a sacred language. To the Jews, Hebrew is a sacred language, and it is a sacred language. And so there are some languages which are considered sacred languages, which belong to different traditions. But all I know is English, or all I know is Bulgarian. So what do I do? Различни хора считат, че има различни свещени езици, като евреите, например, и други такива. Всички ние си говорим различни езици. Какво да правим в този случай? No, you can think in your own language. You can think, you can pray in your own language,
Вие може да мислите и да се молите на всеки на собствения си език. The mantra you should use in the languages given to you, and of course in the Hindu tradition, or in the Buddhist, or Sikh, or Jaina tradition, it will be given in Sanskrit. В Индия мантрата, която ще получите, тя ще е на санскрит. And the Jesus mantra is given in different Orthodox languages, usually. Мантрата за Исус, тя е в различни православни езици. And yet it's effective. И тя работи независимо на кой език е произнесена. And so say the mantra in the language is given to you. Казвайки мантрата на този език, на който ви е дадена. But when you think about things, when you meditate on ideas, when you pray, that you can do in your mother tongue. Когато медитирате, когато се молите, вие това може да оказвате на вашия майчин език. Because that is what gives you the most meaning. Защото това ви дава най-много смисъл на вас. You can learn Sanskrit, you can study Sanskrit, you can learn it well. Може добре да научите санскрит. But generally you'll find that your mother tongue is where the meaning is most natural to you. Но на вашият майчин език смисълът ще е най-близък до вас, най-силно ще ви говоря. And so that's the most effective. И ще бъде съответно най-ефективен. Again, the mantra is one thing, that should be in the language that it's given. Така че мантрата трябва да бъде практикувана на този език, на който ви е дадена. But prayer and meditation can be in your own language. В молитвата и медитацията могат да бъдат на вашия собствен език. Unless, of course, you're using a Vedic prayer or the Gayatri mantra or something like that, where the Sanskrit has a special power. Освен, разбира се, когато става дума за мантри, като Гайатри и други, където санскрит наистина дава особена сила. Okay, so I will stop here. Let me see if there are any questions before we get up. Така че ще спрем до тук и сега е до времето за въпроси. Ще стане ясно. И никой не смее да се даде въпрос. That's okay. No need for questions, but if you have any, you're welcome to ask. Or if after we get up you think of a question you want to come ask me privately, that's okay too. So then let us close, and let me close with a Shanti mantra. I want to do it in the strict Vedic chanting style, but in a modified Vedic chanting style, which I learned from a great Swami. Ще изпълня в ведически стил, но така както съм получил от един голям Свами. And the prayer repeats Shanti over and over again. И се повтаря Шанти непрекъснато. Which means mir. Което означава мир. And so it says peace in the heavens, peace in the sky, peace on the earth. Така че се говори за мир в небесата, мир на земята, мир навсякъде. Peace in the waters, peace in the plants. Мир в водите, мир за растенията. And so I'll just do this Sanskrit. Om Dyo Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Apas Shanti Oshadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi Om Shanti Shanti Shanti. Oh mir, mir, mir.
sin. Thanks for the lecture. We're thankful, Swamiji, for what you said tonight. It was really spot on and something which a lot of people would like and maybe have never been able to ask these questions about. Mantras is really important and should be part of everyone's spiritual practice. And what you said is really very, very good. Thanks a lot, Swamiji. And thanks to the Vedanta Society in Bulgaria for inviting me here. Thank you. Позволете ми преди всички да си разотидеме, да кажа няколко думи от името на организаторите. Най-напред ви благодаря, че всички сте тук, че тази студена зимна вечер предпочетохте да дойдете тук в компанията на Свами Атмарупананда и да слушате неговите мъдри слова, вместо да си стоите в къщи пред телевизори и компанията на вашите приятели. Тук чухме Свами Атмарупананда да ни говори за много духовни неща на много финно ниво. Така че това бяхме свидетели на това нещо. Също така сме свидетели, че нямаше никакъв ход на тази конференция. Това е в чистата традиция на Рамакришна мисията. Въобще не е долу, трябва да знаем, че навсякъде така. От друга страна всички знаем, че ние живеем в един материален свят. Тези духовни неща, за които чувахме, се проявяват в материален свят, в който всички знаем законите. Нали? И в духът на тези закони има една малка кутийка, на която пише дарение. Така че ние високо ще оценим всеки жест от ваша страна, който ще ни позволи отново да поканим Свамито и така. Ако думите са ви говорили, ще имаме възможност пак да го видим. Това е което искам да ви кажа. Приятна вечер ви желая. И все още разполагаме с известно време, ако някой иска да зададе участие порядък в